Ну что ж, господа, всем привет, всем здравствуйте, с вами Genshin Impact, доброго времени суток, поехали по Genshin Impact. Продолжаем наши тюремные дела. Мистер Бассимит, здравствуй. Басью Смит, Жгагулёба. Боинг. Тум-па-дум-па-дум-па-дум-бам-буби-бобам. Интересно, сколько там чалится осталось. Эдж бебаш геба. Take this all. Повтор. Отправитесь в кабинет герцога. Так, Алинсар у нас в чате. Алинсар у нас в чате. Все. Алинсар такой. Нет! Меня обнаружили! Да, именно так. Административный район. О, кисетус. Пока ты еще не вскипел чай. Гальварит. Fury. Too slow. Excuse me. I take it Mr. Fremenet's condition has stabilized? Of course. I wouldn't have left the infirmary otherwise. Ну или если он бы сдох. I've been expecting those two, but Хотя might тоже I inquire стабильно. as to the purpose of your visit, Miss Sejuani? Смерть тоже стабильна. I wanted to check up on Miss Claran. How are you feeling? Mostly fine, I think. If you don't mind, I'd like to perform another quick physical exam. It'll just take a few minutes. All right. Thank you for looking out for me. I'll take my leave for now, then. Well, want to explain yourself, Risley? Of course, but I'm not partial to the word choice of explain. How about enlighten? Неправильный перевод. Объяснить explain. Дать, он сказал enlighten. Enlighten это просветить. То есть, типа... Объяснить что-то непонятное, просветить, рассказать что-то неизвестное. В этом смысле, а не дать комментарий. Как это можно привести к дать комментарий? Будем рады услышать твои комментарии. Забили смех в случае цицы. По-моему, в лазарете лежит не цицы. Where should I begin? How about you start by asking me any questions you have? You can start with whichever one you'd like to get answered the most. Хитрый как опять. Give me questions. А вдруг цицы? Then Paimon will begin. Did you know about Lenny's goals from the very beginning? No. I just knew they were Fatui operatives sent to the fortress by the Knave. As for their specific goals, I only figured those out as you made progress on your investigation. You managed to monitor and stay ahead of them even though you didn't know what they were trying to do? They came here with ulterior motives.
I'm quite adept at discerning what that kind of behavior is. Почему ты их не остановил? Initially, I thought their goal was just to investigate Child's disappearance. Linny suggested that I had deliberately let him escape, but in truth, I didn't really do anything special to help or hinder him while he was here. Everything he did, from finding helpers to leaving this place, he did on his own. Of course, it's inevitable that the Knave would make a big deal out of her fellow Harbinger's unexplained disappearance. I'm also quite curious about where that Harbinger went. А как она узнала, что он свалил Might as вообще? well let the Fatui do their own investigative work. All I care about is the answer. Лол, хитро. So you were hoping Linny's group would just do your work for you. You make it sound like that's a bad thing. Unfortunately, things didn't go as planned. I assume that Fremine has told you already, the ratio of primordial seawater around the fortress of Meripede is on the rise. Прям, типа, вся? The Forbidden Zone has always been Linny's target, and you got roped into that investigation after running into him. I began to intervene out of concern for your safety, and also to prevent the fortress from becoming entangled in more irksome matters. Are the rumors true that you're also a former criminal? Now, why would you put it like that? Isn't staying here all day and serving as the manager of the fortress a kind of sentence unto itself? Another form of prison? I just happen to have some support from the rest of the inmates. That's all. Перевод опять же некорректный. Почему ты это так формулируешь, говорит? Просто здорово. Oh, right. Paimon wanted to ask, who invited Cloran down here? Me, of course. I paid her good mora to come down to the fortress for some field work. Ха, As a champion duelist, Miss Cloran could be considered to be an independent party. I needed независимый? to find an exceptionally capable person to help me get through the impending crisis. Она независимая? Я думал, она подчиняется напрямую, ну, типа, в этой самой девахе драматической. Как это? Фурина, жгигуль, пикачекиль, пикес. Поньк, пуньк, беньк, боньк, буньк, пуньк. And saving Fremine was part of that crisis? You can think of it like that, yes. Credit where credit is due, that boy is quite adept at diving. Had conditions not been as hostile as they were, he probably would have found the missing Harbinger already. Значит, запретная зона на самом деле существует, что там находится? That's not something you should be asking at. Ха-ха. Neverlet only asked you to investigate Child's whereabouts. Он не даст нам ответ на все вопросы. All I need to prove to you is that the Forbidden Zone had nothing to do with the Harbinger's disappearance. That should be clear now that you've spoken to Fremine. Ну, она же в другом месте находится, запретная зона, я так понимаю. Не туда, где чай косвенно. Uncovered that there's something wrong with the infirmary, and we've answered a bunch of questions that you threw at us. Isn't it about time that you answer our last question in return? Типа, короче, ей просто любопытно. You make a compelling case. Do you really want to know the answer that badly? Конечно, любопытно же. Yeah, Paimon really wants to know. Even if the truth may not be pleasant? Да, мы привыкли. Follow me. Не pleasant. Ооо. Она скажет нам, что там за жбеки-жгалеки? Убеждение провал. You found it. Huh. You're pretty good at hiding stuff, Risley. Да-да. It seems you've forgotten just what kind of place the Fortress of Meripede is. Stand on the central plate. Wait, is there a secret mechanism or... Whoa! Surprisingly.
Бетон начинает медленно опускаться. So, this is the Forbidden Zone? Honestly, for a place so well hidden, Paimon sure doesn't see anything special. А это? What a huge door! Прям, I don't see any special. What a huge door! Да. There are 3 such isolation gates in total. Generally speaking, I'm the only one who's allowed to go inside. Hence the name Forbidden Zone. Am I correct to assume you're going to run on back and tell your little Fatui friends everything? Well, Paimon wasn't thinking of keeping anything from them. Ну, типа, мы, как скажешь, чувак, можем, наверное, и уважить тебя и не рассказывать им. Well, I'd advise you wait until you've seen the whole truth of this place for yourself before deciding whether or not to tell them. Что там, у вас фабрика пирожков из Фатуи? О! Мне дали табибито? Буду рассказывать все. So there's a switch on this. Stand back. Держи ешку, выйди. Спасибо. Симпатично. Whoa! They all just went up one by one. А что находится в середине Go помещения? on, have a look. Абсолютно пустой, что сам по себе странно. В середине помещения установлено какое-то устройство, похоже на огромный I've been шлюз. interested in what lies beyond that gate ever since I assumed leadership of the fortress of Meripede. Of course, it would be unwise to recklessly open it, but it'd also be risky and negligent to simply ignore any potential danger that could be behind it. Мужик изоленту. The readings on that dashboard have not budged since the day when I first laid eyes on this place. But over the past year, the needle has crept upwards from its original position, likely because some parameter it's been tracking has changed, if only infinitesimally. Типа ты даже не знаешь, что оно вообще означает? Лол. Normally I would have ignored it, but I happened to have some free time when I noticed it, so I investigated. Any guesses what the reading could be tracking? Давление воды, температура, давление воды. Very reasonable guesses. I've considered both of those as well. Unfortunately, our dashboard is tracking something less ordinary. The temperature should vary with weather and climate changes, so for something that rarely shifts, the water pressure is more likely. We ran a few tests to increase the pressure from the outside, but the readings didn't change at all. Да-да, бункер злоста. Later on, a Никто few не знает, more нафига он possibilities нужен. occurred to me, such as a potential connection with the primordial sea. I began to make a few preparations based on that hypothesis. Типа процент воды, превращенной в воду первозданного моря? Over the past few days, the needle has moved again. With that and the symptoms that Fremine displayed after leaving the fortress, Ну да. I can now confidently conclude that the readings represent the concentration of primordial seawater in the seawater nearby. Очень странный индикатор. The concentration of primordial seawater? But we're already under the sea. And that is precisely the problem. We're at the bottom of the sea, and now we're surrounded by toxic seawater. Somehow, primordial seawater got mixed in, and the concentration is steadily rising. Утечка воды первозданного моря? Yes, that's very likely. Откуда он берется вообще, блин? Forget about the two of us. Not even Novelette knows where the primordial sea could be, much less where we could find and plug a leak. Oh. Oh! Seems like you've figured it out. I believe the primordial sea lies directly beneath this sluice gate. For some reason, the primordial seawater levels have risen significantly, and it's now very close to us. The indicators are now red. Although the gate still stands, some primordial seawater has already leaked out and mixed into the sea around us. If this continues, soon it will no longer be able to hold back the primordial sea at all. Есть первозданного моря утечка, если однажды шлюз не выдержит, фонтан бьет конец. Yeah, you know what the legends say. If this place falls, then everyone in Fontaine will be turned into puddles in the span of a night. Да уж. Too weird! Why would the fortress of Meripede be built right above a sluice gate for the primordial sea? Who built this place anyway?
А тебе не кажется, Ризли, что надо позвать сюда, ну не знаю, правительство, всех, укрепить шлюз, создать мега-барьеры, Гидрохонд все позвать хотя бы, типа, привет, Гидрохонд. Тут проблема с Гидро немножечко. Какого черта он там Солянова разрешает вопросы такой, типа, ну вот расскажу Табибито, она знает, что делать. Изучить воду, ну хоть что-нибудь сделать, да, типа, звучит как угроза для целого государства, если не для мира. Он такой, ладно, расскажу, у вас все такие любопытные. Your expression tells me you think this might be part of a vast, complicated conspiracy. To be honest, you might find the actual answer. Убиваю людей 20 exceedingly лет, boring. а Фуина смотрела театр. Да, интересное у них местечко. Так он тебе сказал, кто же ему еще ему поможет. Так, может, другим рассказать? It's just that the secret of the Forbidden Zone had been long forgotten by the nation before I rediscovered it with my research. There's no single founder of the Fortress of Meripede in any traditional sense. What we know about its history has been left to us by the people who used to live here. When the previous Hydro Archon, Egeria, ruled the land, all convicted criminals from Fontaine were exiled. The people drove the criminals away like a wolf pack chasing away the banished. The criminals received no sympathy of any kind from the people. They were exiled to the desolate seaside, where they experienced only pain, struggle, and the bone-chilling cold. Может, вода первозданного моря объединяет с людьми, растворяя их, превращается в обычную воду? И, может быть, переизбыток воды первозданного моря вызван тем, что кучу лет никого не растворяли толком? А раньше вы их отправляли в изгнание, раньше они все растворялись, там, что-то типа того. Some of them began to repent and prayed to the Hydro Archon, asking if there was Такая still версия из anything they could ничего. do. The Hydro Archon took pity on them and said, "You may go guard my secret, deep underneath the waves." And so, leaning on the power of the Hydro Archon, they gathered underneath the sea and began to build a fortress. Да, стану легендой. They Приносить became a жертвы. community down there in the deeps, and over the years helped it to grow. Холодно. Так. Да, только тапочки мешают. Так. As the number of exiles increased, more and more people joined the community. When the first group of exiles died, they left the yet unfinished fortress to their successors. The Hydro Archon continued to lend her support, allowing the fortress and what it stood for to continue growing ever larger. Before long, this dark underwater fortress became the sinner's only home. Как-то странно помогать изгнанникам, хотя, казалось бы, вся идея изгнать их была в том, чтобы больше не помогать. And with that, the people here stopped referring to the fortress as a prison. They saw themselves as repenting sinners who would regain their freedom once they had sufficiently redeemed themselves. But as time went on, people also realized that the fortress was a lonely place. Once they had gotten used to life here, they could no longer feel comfortable living in the overworld. Once they had finished serving their sentences, some people left and some others chose to stay. They'd find some idle position and let their withered souls fade away with the ancient secrets of the past. After many, many centuries, few people still remember the reason for the fortress's founding. Now they just see it as an integral pillar of Fontainian society, as the place where criminals deserve to be sent. Now and again,
researchers managed to break one law or another and live out their days in the fortress. I learned all this from an elderly historian. Everyone else just thought he'd made it all up. But now you know every part of that history is true. Ну, наверное. That's just as the prophecy says. If this gate fails, then everyone will be dissolved into the sea. Ты видишь пророчество? To be frank, not really. But sadly, that hasn't stopped this prophecy from proving all too accurate. Prophecies are troublesome things. Just hearing one will create the first wave of panic. Seeing signs of it will bring about the second, and actually witnessing it in real time, the third. И что собирается делать в полячке по семье Пит? Let's go somewhere else. I want to show you something. Почему нам? Пекаёк-макаёк. This is it. О, эти двое чуваков, которые в лазарете тусили. Пекакс. Ну и фиг ли ты хочешь? Мелкий слез. Your Grace, perfect timing. The results from our last round of experiments have... Wait, Jurier, he's not alone. Huh? Lorvine and Jurier? No need to panic, you two. I've already told them about our plan. What? After you warned us not to tell a single soul about any of this? Да, он передумал еще рассказывать теперь всем подряд. I'm skeptical as well. Are you sure they are trustworthy? The results speak for themselves, don't they? These two may already know more than you could ever imagine. All right then, if Your Grace insists. They seem harmless enough, so I'll trust them for now. Well, how about some reintroductions? This is Jurier, one of the highest-ranked researchers from the Fontaine Research Institute. He used to work under Edwin. I trust that you've heard of Edwin? Понять не имею, какой Эдвин. He's the one who blew the whole institute sky high. Лёль. Everyone knew he was a bit crooked in the head, but you're not a local, so I guess it's possible for you not to have heard of him. Edwin's main areas of research were archeum and gravimeters. As his assistant, Jurier is quite familiar with them as well. Так, то есть ты все-таки кого-то хотя бы нанял. Ладненько, окей. Хоть что-то. Не все так безнадежно. You want to blow up the fortress of Meripede? Ah, what a lovely idea. I'm already imagining it in my head. Я думаю, ровно наоборот. Gotta admit, I'm tempted as well. Guys, focus! Просто разыгрываем это бито. That taskmaster over there is Miss Lorvine, and is also one of my technical consultants. While Jurier used to be Edwin's assistant, she used to be Jurier's assistant. Ooh, are they together? Зачем тебе сколько консультантов? Everyone keeps asking this question. Are you too sure you're not a couple and just using your work as a convenient cover? Your Grace, I am not in a relationship with this man. А он такой, а я да. If I dated her, I'd officially be madder than Edwin. Jeez, forget I said anything then. Follow me. Ты не ответил на вопрос. Whoa, there's another door that goes right up. Your constant amazement makes it seem like the fortress can do anything. Пайман такая, да, она постоянно. Вау! Вау! Super cool. Я! Вау! Нон-стоп просто. Это обычная комната? Вряд ли. Well, let's spice it up a bit. And here you go. Это же убили Кикес, Пекес? Что это? What a huge ship. О, они собираются такой штурмград. This is also a production zone that Paimon's never
never seen before. What's going on? How much do you know about Fontanian history? Да нифига не знаю. Not much at all. Well, then maybe you haven't heard the story of ancient Lemuria. To give you a quick rundown, Fontaine used to be ruled by the Lemurian dynasty. According to legend, the Lemurian king Remus came to this land after being inspired by divine revelation and found the seer Sibila, who had taken on the form of a golden bee. Taking the golden bee with him and riding on a huge ship, the Fortuna, he created his nation above the surging waves. Золотой пчелы? Пчелы? Золотой? He called his nation Lemuria and used the Fortuna to incessantly search for new tribes and islands, calling on them to join his empire. There's a ship in this story too? Where there's water, there'll be ships. People believe that hope can always be found at the end of a voyage. Ну, Миф, ты еще не спрашиваешь, зачем Зевс превращался в золотой дождь. Он превращался в золотой дождь? В золотой дождь? Да ладно, хорошо. Ну, это Зевс, это понятно, лица. Это миф, который делали кучу лет назад. Типа, вы сейчас делаете мифы такие же бессмысленные, как и кучу лет назад. Ну, такое. А это означает, Алиса, что можно вообще их не анализировать. Если ты приводишь пример бессмысленные мифы Древней Греции в качестве аргументации мифов, существующих в Геншине, это означает, что мифы в Геншине можно вообще не анализировать. Более того, это бессмысленно. To a point, I think. As you've already seen, I have a whole factory's worth of labor, materials, and technology at my disposal. Certainly can't hurt to give it a try. Неплохо. The moment I began to speculate that the primordial sea might lie underneath the gate, I also began this project. Were you inspired by the legendary Fortuna? Maybe. Fontanians need something to hold on to cope with the impending disaster. Колоссальная помощь, тут никому не рассказываешь. Ну почему? Кому ты рассказал? Were the workers to find out the truth behind this ship, riots would destroy the fortress faster than any catastrophe. As the fortress's administrator, I'd never make such a reckless call. Alright, that's enough talking for now. I'll need another 3 cups of tea to soothe my throat. Do you have any other questions? Ну, кто имеет возможность к полиморфии Венти, где точно, например, океанид по определению, так что, ну, чтоб золотой пчелы не побыть. Это не ответ, а мой вопрос. Seems like you're good. Хотя я вопрос Come on, задавал. I'll take you back. Да, если много кто может стать много чем, то нет смысла анализировать, кто где чем стал. I'll leave you here for now. Oh, thank you so much. No worries. But don't forget, it's up to you whether or not you want to share what you just saw. What you do from here on out will likely affect those 3 as well. Секундочку. Это странно. Короче, прям очень странно. В общем, суть в чем? Ситуацию вам рассказываю по поводу странного. Сейчас только один сам. Сейчас сначала. Ну, не анализирую, хочу заставлять. Если легенды останется легенда, они будут становиться как подоплека еще где-нибудь. Ладно, нашел еще докопаться. Я ж всегда найду еще докопаться в линцах. Короче, в общем, какое-то время назад мы начали тусить с одноклассником. Я уже рассказывал по нему истории. Потом перестали сейчас тусить с одноклассником. Вот. Он там попутно тусит с другими одноклассниками. Но я с теми другими одноклассниками своими после завершения школы не тусил. Вот. И они тут собрались, что-то тусят, ладно, я не пошел. Я не хочу просто тусить дальше. И, короче, типа, один из этих чуваков, с которым я не тусил, одноклассником, типа, он говорит, что подготовил для меня подарок. Чё? Как вот и чё делать вообще? Что? Как? That's weird. Типа, вы готовите подарки для людей, с которыми вы
не виделись кучу лет и, в общем-то, не планировали встретиться. Как на это реагировать? Вот да, ее. Ну, видимо, спасибо, но нет. Типа... Да. Так. Он хочет сказать, что от моего решения зависит, каким будет следующий шаг на принятой отрядом линии. Иными словами, если я хочу сказать линии правду, придется убить его, что сейчас не время для конфликта. Yeah, we'll put a lot of thought into it for sure. А Лини хочет в конфликт? А, типа, ну я понял, потому что... Great. Я понял, да. I look forward to what happens next. Вернитесь в Лазаретус. Quick barbecue. Welcome back. Do you want a cup of tea? Да. How can you be so much like Risley, always drinking tea? О, я пойман, я поел говна. Huh. Actually, now that you mention it, I just remembered something now. While I was sedated, I could still barely hear two people talking next to me. They were discussing everything, from the Самки. leaves to the water and even the teacups themselves. Must have been Risley and Sishwin. Yeah, I heard one male voice and one female, so it should have been the two of them. They really were just talking about brewing tea. I really can't make sense of this place. Такой, да, what's your problem? Ну, типа, ну, болтаю, чуваки, отчаянно, и чё? Traveler, Paimon, were you able to learn anything from Risley? Yeah, he explained everything. Very well. Then, would you mind checking your Да ни answers хрена он against my нам не speculations? объяснил. Вижу, ты идешь на поправку. Лини тебе лучше? Yeah, I took the time to rest, so I'm feeling a lot more relaxed now. Nobody else is around, and Miss Sijwin is also busy with something or other. So let's just talk here. All right, then I'll posit my theories. I asked myself 3 questions. Firstly, why was Fremine affected by the primordial seawater? It was because he dove into the sea. My theory is, the long-lost primordial sea is probably very close to the fortress of Mirapede. Ooh, he's good. He got that right on the first try. Но Шерлок, как? That's our Linny. Secondly, Risley's attitude changed dramatically during the course of our stay here. He ignored us completely at first, then suddenly roadblocked us. Why? Он Шерлок, вот как. А, I spent quite a long time thinking about this. он но как If he's Шерлок. been monitoring the Fatui since the very beginning, he probably ignored us at first because he was hoping we could find Master Child for him. What's more, the Fortress of Mirapede is not part of Fontaine's court system, nor does it report to Udex Nervulet. Risley is basically the king of a no-man's land. Медис, boring. As long as the fortress doesn't do anything about Master Child's disappearance, Father can use it to pressure the Fontaine authorities. And while the two factions are pitted against each other, Risley will be free to move between the parties of interest. If I had to guess, he probably has something that he's working on himself. It's likely related to the secret of the infirmary, but I just can't think of what it could be. Я так и не понял, как это все связано с лазаретом. Типа, что эти двое чуваков, которые тут тусили-то, ученые и помощница его, они типа через лазарет туда проникали, что-то еще один потайной проход туда просто. Линии-то очень проницательный. You're super smart. Thanks so much. Then finally, there's the last question. If Risley does have a plan, what could it be? All I know for now is that his plan probably has something to do with the changing nature of the seawater. He's even gotten Cloran to help him out.
that can't be the full extent of what he's doing. С чего ты взял, что его план связан There's с probably водой? a secret passageway behind the block in the infirmary, and there's something big in the fortress that most people here never get to see. He has a bargaining chip, and it could be important enough for Father to deal with him directly. I don't have enough information, so I have no idea what his chip might be. But let me guess. You have the last piece of the puzzle. Все, кстати, вы делитесь линией информации, получена ты. Охренеть. Вы бы человек, что сейчас не для раз выражать надежду, что друзья будут осмотрительны. I can't believe it. The sea will engulf everyone. Just like the prophecy said. Could Risley have wanted to meet Father to figure out a way to deal with this crisis? If you remember, I once mentioned that Father sees the House of the Hearth as her base of operations, and she truly wants to resolve the crisis. But how could Risley have known that? Ты вроде не скрываешь, ходишь по миру, всем об этом рассказываешь, даешь бесплатные сумки бесконечные. Другой вопрос, что если он хотел пообщаться с отцом, наверное, надо было пригласить отца сюда самого. Саму, ну вы поняли. В чем проблема-то? Я уверен, тот бы не отказался. Or perhaps he didn't know and just wanted to bring Father over to his side, which could be why he said he just wanted to negotiate. Yeah, that makes sense to me. I understand your concerns as well, Traveler. I'll figure out a way to pass this on to our father. No matter what, we're on your side. The two of you have already aided us far too much. We probably wouldn't be standing here right now if not for you. If you ever need anything else going forward, please come to the House of the Hearth at any time. Так, погодите, а кто сказал, что вас из тюрьмы-то освободят? Though you may not share the sentiment, after all that we've gone through together, the three of us basically see you as family now. You have my gratitude. Thank you for protecting Lynn За when что? it really mattered. And thank you for sharing the secrets of the fortress with us. We didn't think you were going to do it. А чё, когда мы там его защитили? Чуть послакал. Why are you being so formal all of a sudden? Не стоит благодарности, если будет нужно, мы снова станем плечом Given к your плечу. strength, you might not need our help at all. But if you are ever in danger, we will try our best to protect you. Aww, the sound of that makes Paimon feel all warm and safe inside. Мы клёвые чувачочки, чё постоянно не дужить. Что это был за звук? Paimon's hungry. Oh. Oh, you've done so much already. Go get some food. Alright, then we'll catch you guys another time. Иди поешь, говорит. Отправляйтесь в столовый жбуген. Парле. Переговоры. Come on, let's go pick up ours as well. Traveler and Paimon, over here. Over here, как она классно сказала. Are you here for dinner too, Missy? And I'm taking the opportunity to prepare Miss Cloran's dinner as well. Huh. You're right. She's actually sitting in the fortress cafeteria. Actually. What would you like to eat? Можно выбирать? You can. I've already talked to our chef, Mr. Wolsey. It's all on me today, so you can get whatever you'd like. Ну тогда помойный мусорка, естественно. Я беру блюдо с самой огромной порцией. Самое вкусное блюдо, которое есть в столовой. Это субъективно самой огромной порцией. Это говно, скорее всего, будет. Блин. Давай, самое вкусное. Что бы это ни было. No problem. Just leave it to me. No problem, man. Сегодня на столе изысканные угощения. Сижу приносит данные вкусные напитки, говорит, что они питательные, сам герцог обожает, но с вами не верите. Вкус неприятный, зато они имеют успокоительный эффект. So delicious. Кокаин. Какая вкуснотища, невероятно. Впервые такой вкусный ужин бесплатно. Is this how it feels to be freeloaders? Wait a second, we did do plenty of work after all. Да, Паймон, ты так всегда и живешь. Feeling full yet? Кокаин. How's the food? Delicious. Очень вкусно, спасибо. Кроме коктейля... Нет, все было очень вкусно. I'm so glad to see you all. А коктейль это красная фонта, да? The expression on your face just now, but the muscle here just moved.
feeling quite relaxed at the moment. Sidrine, do you do this to help your patients or to better understand human beings? И то, и то. I suppose. I'm a Melazine, which means I'm very different from human beings. I must know what you're thinking if I want to take good care of you. You're really good at taking care of people. Even though you're so short, you still talk and act like an older sister. Ростизм? На воде первозданном бое. Really? You're reminded of an older sister? That's great to hear. Oh, and what did you mean back in Risley's office? When you said that you were protecting Linny and his siblings as well? Oh, that. I just asked His Grace to look out for those children, especially that diver boy. I was getting a bit worried after hearing that something was wrong with the water. Thankfully, Glorand is very strong and managed to save him in the nick of time. His Grace also sealed the pipes after Glorand left, to make sure that Linny wouldn't impulsively chase after his brother. Although the path was blocked, we still stationed some guards there to stop anyone from approaching. They were instructed to only open the door once Miss Glorand had returned. Oh, and I was keeping an eye on Mr. Linny as well. We had to press him, but we couldn't allow him to be in any real danger. You were all super considerate and really thought everything through. It's just what we do down here at the fortress. At least this has been His Grace's style for as long as he's been the leader. Oh, I really wish Monsieur Nervula would come down here more often too. I feel like he'd like it here, with all the darkness and chaos. Darkness and Chaos? Какая-то ерунда. Неужели это вообще трудно представить вне стенного кабинета? Get a good night's rest. Такое лицо уж как будто бы. Both worked very hard. Кокаин. Ну, сегодня нужно хорошо выспаться. Потрудились. Окей. О, нормально. Darkness, хаос. Типа, откуда это вообще? Что? Почему-то Невилет любит тьму и хаос. С какого перепугу? Так, что мы там? У нас есть баки для отдыха. А завтра за работу, правильно? Ха! Это чем тебя накормили? Что ты умер? Он упал. Ящик, глаза чувствительные. Окей, а хаос почему? Потому что он, типа, элементальная сущность, не любящая порядок. Если упала, помер. Да, мне тоже хочешь спать. Ай-яй-яй, еще прикрещу. Офигеть. Порядок у нас небесный, а он ящерка. Ящерки не любят небесный порядок войне. Сразу заснула. Delicious. I'm on 1 seconds for free. Так, сны. Out of my way! Get out of my way! What happened? Why is everyone running? No idea, but something must have happened. Stop asking. Народ уже умирает. Who's yelling? Paimon still wants to sleep. Парень, не спи, надо выйти и посмотреть, что случилось. ГГ? It's too late. What happened? Why is everyone running around? Hey, what are you doing? There's no time to explain, mate. Goodbye. Goodbye. Hey, wait! What's wrong with these people? They won't even talk to us. They're here! Yeah, there you are! Oh, thank Good stuff. goodness! We still in Lavaroon. Do you know what happened here?
we came here especially to inform you. Something seems to have gone terribly wrong just now. His Grace is telling everyone to evacuate and get out of here. Laveroon was saying you two are new here and you don't have many friends, so you might slip through the cracks. Haven't you heard all the stories like that? An evacuation is successfully completed, yet you only find out once you do a head count that 1 or 2 people are missing. Wait, weren't you the one who brought that up? Why is it suddenly my idea? Hey, shut up! Okay, whatever. The point is, you should come with us. Значит, герцогу левому оставить крепость. Yeah, he said to get as far away as possible, upwards and outwards. Что случилось на одном из нижних этажей? Шлюз находится в подвале кабинета Пит. No, it can't be that thing. Whoa, wait, what? What? Hey, where are you going? We have to go find the Duke. You two just go and get out. Go on without us. Hey, hey! Be careful! Attention! Please evacuate upwards and outwards, upwards and outwards. If you're already at the topmost layer, then try to move as far outwards as possible. Масса обожения преступников. Ну, вообще, я думал, о всяких тюрьмах и так далее. Есть всякие такие протоколы по экстренному спасению, да, эвакуации. If you're already at the topmost layer, then try to move as far outwards as possible. Опа, а дверка уже открыта. Suspicious. They're here. Just like I said. What happened? You're just in time. But be ready to run. Ты понимаешь, что ты ничего не сдержишь там? Уваливай, парень! Оставь нам эту работу, мы не из Фонтейна. А не надо было заморозить до того, как она вылилась? Ну да ладно. Three, two, one. This won't hold it for long. Две звездных войн. Tell him the defenses are about to collapse. Then what will happen to you? Until he arrives, we're the last line of defense. Свобода! Бунт! I Бунт! think it'll hold. That depends on us. Last line of defense от чего? Ну, от воды. Yes. Вода прорвется и ГГ. Прорвется именно здесь. В смысле, от чего? А чего они бегали по твоему DS? Я как понимаю, Изли скорее еще может что-то сделать, но ты-то селектор-то. Я могу стрелять переключателей. Пуньк-пуньк. Пудуньк-буньк, пубуньк-пуньк-пуньк, будуньк-пуньк. А что они сделают? Ну вот, заморозили дверь. Вылезет еще вода, ее еще даже заморозят. Ну, слушайте, типа, если бы тут не было, то вода прошла, а так они вон, типа, что делают. Вон сосуль кидает, мало что ли. Ну, да, именно. Traveler, I need you to head to the Opera House immediately. Farina will soon be meeting with the knave there. You must protect Farina, and make sure she doesn't spend too much time alone with her. Потому что нету Клоинды. Ага. Хорошо, остальное скажешь позже. Will do. You have my sincerest gratitude. Too slow.
Типа Кларинда, она с электричеством, электричество может какие-то механизм, может что-нибудь там делать. Вот, ну и в целом надежный человек, а надежному человеку можно поручить что-нибудь там надежное, что-нибудь там. Короче, лучше, чем в одного. Будут подрабатывать разнорабочим. Спину отсюда приходит. Да? О, Фатуйбек. People over there. The knave is probably here already. We need to hurry. Are you two the traveler in Paimon? Monsieur Nerva. О, настоящая мелюзина. Please follow me. Ладно, если может что сделать с водой, но какой-то вообще useless гостик. Механизмы, что-нибудь там. Надежный человек, он может получить что-нибудь надежное. На меня защиту чувака, который полезен. Though I'm sure he's already explained, this should be a mostly cordial conversation, unlikely to give rise to violence. But it would be most appreciated if you could protect Lady Farina to the... Короче, на самом деле, Кларинда там для одной цели. Чтобы она была не рядом с Фуриной. Вот и все. Как-то так. Может, она чай любит. Может, она не хочет, чтобы пропал чувак, который шарит в чае. Типа он такой: о, я один держу воду. Нет, если что-нибудь случится, я чай больше никогда не получу. Нафиг на, я буду тебя защищать. Может, ты там сознание потеряешь от усталости, и кто тебя вытащит? Я тебя вытащу. Что-нибудь в таком духе. Может, она не из Фонтейна, поэтому она смогла вытащить Флеминере из воды первозданного моря и не пострадав. Может, чуть еще. Я сделаю все, что в моих силах. Чай с первозданным морем. Море с первозданным чаем, Маленсар. Primordial tea. Грустненько такая. Oh, so you two are the honored guests Miss Farina mentioned. Hello there, General Kenobi. Of course, of course. How could they not attend a meeting such as this? I must always have 2 or more guests at my dessert table. Otherwise, the occasion would be too lonely and unbecoming of my station. It is my pleasure to make your acquaintance, traveler. I have heard much of your accomplishments. I am the Knave, one of the 11 Fatui Harbingers. Я слуга, я Арлекина, я отец, я Жбукульпек. Зови меня как угодно, назови любое существительное. Комар! Да, это тоже мое прозвище. Первозданно, с пирожками. Пирожки. Сейчас, секундочку, кстати. Так. Ждем количество титулов царицы. Посмотрим, сколько имен было у Райдена, например. Но это еще настоящие имя не слышали. Кулипекис. Значит, это и есть слуга, глава дома очага, отец. Линии остальных, похоже, с ней будет непросто сладить. Почему? Алло! Чё ты там припер? Сама там подушки застилала, ага. Perhaps you two are unaware of how Miss Farina and I do things. You see, we actually recently agreed to get together for tea when we had the Она time. деваха. А, с девахами всегда непросто? Это да. See this? This is a limited type of confectionery that Miss Farina simply adores. There are only 16 slices sold every day. Here, why don't you and Paimon have a taste? Не мама, а отец. Да. Она, кажется, дружелюбная, все не так просто. Слуга умеет добиваться своего, с ней нужно быть настороже.
Traveler, what do you think of this cake? Он отравлен! Очень даже неплохо. Вкусно. Думаю, Пайман со мной согласится. That's good to hear. So what Child said was on the mark after all. You do share a taste in desserts with Farina and I. Зачем сначала понадобилось говорить ей о наших вкусах? Да не говори он ей о наших вкусах. Она зубы заговаривает. I wonder how he's doing nowadays. You Вот. must have heard, right? He's suddenly gone missing. Это был предлог для для перехода на тему Чайлда. Here's to hoping that he's an excellent swimmer. Я в него верю. Since we're talking about him, I feel like I should add something. His martial prowess really looked certainly pretty impressive, yeah. Impressive. Фрейна явно нервничает, у них со слугой натянутые отношения. Oh, so you're also familiar with his aptitude for fighting, Miss Farina. Oh, right. I almost forgot. Child was subdued by Udex Nuvillette right in front of you. Against ordinary people, my colleague would never be on the back foot. But alas, he just never imagined he'd run into such a person. Нет, дочка, что значит минская женщина? Какого хрена я ей это рассказывала? Coming from you, that's not surprising at all. Типа, сегодня не такой. But I thought you would be happier to hear the news. Ой, Фурина тупая, как пробка. But it's still a bit of a shame. You see, I would have been far happier had I received this news somewhat earlier. As you well know, a long time has passed since Child disappeared. Они, конечно же, не говорят, сколько времени прошло, так что, типа, от 8 минут до 50 лет. Well, in any case, there's no need to worry. We know for sure that Child is still alive. Oh, and just how do you know that? Because we found evidence that proved he left the Fortress of Meripede. Да не рассказывайте вы ей все под это, зачем? And where did he go after leaving the fortress? Well... I don't know. Ой, прям поговорилась. The Fortress of Meripede lies deep beneath the waves. Unless he pranced right out of the main gate, he must have had to swim for it. Do you have any proof that he surfaced safely? Nope. Но у нас нет доказательств того, что он погиб или ранен. That is good news at least. His sister Tonya sent a letter to Fontaine not too long ago. Since he was unfortunately unavailable, I picked it up on his behalf. Do you have any idea how he usually writes back to his family? Dear Tonya, your letter made me feel like we were still enjoying our time in Snezhnaya together. I'm currently admiring the scenery on the streets in front of the opera house. Is it something like that? Перед оперным театром никаких нет городских видов. Ну да ладно. Что? Она нагнетает напряжение. Вряд ли мне удастся обыгать ее в разговоре, но я хотя бы могу отвести удар от Фуины. Такой типа... Enough talk! Диалоги не моя сильная сторона, сорян. Да, наверное. All letters tend to follow the same few formats anyway, right? As long as the contents are accurate, it doesn't matter so much how it's written or how it's worded. Worded? Hold on. The water in the teacup is shaking. I suppose this is also a sign of things to come, Miss Farina. Huh? I don't quite understand what you're trying to say. Танки вторгаются. Have we entered into the next stage of the prophecy? Месье Невель Пекеш. My thanks to you both. I will take it from here. Я Вишоп. Да. Sure you don't need a hand? Quite sure. Wow. So, what's your secret, huh? Let me guess. Nah, who knows? It's just your Who sense knows? of responsibility. Sounds about right. Who knows? Nobody.
day may come when the prophecy is fulfilled and the waters burst forth. But it is not this day. This ancient power could easily obliterate an entire race. Не любой, а целый. И ревот говна пирога. О, Biohazard значок. Неплохо. Техник! Forgive me for overruling it. Интересно, о чем это он? Приговор всем жителям крепости Меропит? Приговор Чайлду? Приговор связан с Орби от Риски Келькпекеш с голосом внутри подземной штуки. И это все связано с водой Первозданного моря. Ничего не понятно, но очень интересно. Let me guess, we're safe for now. Indeed. But only for now. I win this bet. You owe me a present. Very well. It was indeed just as... You made a bet? As you said. We made a bet on the size of your entourage. Cloran thought you wouldn't come down by yourself. I figured you would have at least brought a few people along for appearance's sake. It appears I underestimated just how confidential the mission was. Shouldn't you have gotten used to confidential missions by now? That's just how the courts operate. So what gift must the loser give? Tea? Да, Басмит. He already has tons of tea in his office. I'm thinking about a set of legal codices. That wouldn't happen to be a dig at my lack of legal awareness, would it? Well, I'm sure His Grace doesn't consider the fortress to be outside the law. I was under the impression the residents of a place like this would be uninterested in the legal codices. That was obviously a joke. Шутка, смешно, знаешь. Anyway, you've still got some unfinished business to attend to in the overworld, correct? No need to stay here if you have a pressing matter. We all know you can't leave Palais Mermonia for long. Palais Mermonia. Thank you. I hope everything went smoothly with the Fatui Harbinger. О боже, он умеет громко думать. Возвращается там 3 трупа, короче. Слуга мертва, Фурина мертва, мы в крови. Занимаемся каннибализмом. Miss Farina, as the Hydro Archon, I am sure you understand the exact meaning of the phenomenon we just witnessed. Or should I say, that's what I originally thought. But looking at your expression, was I wrong? And you haven't a clue? What are you trying to say? At this point, I don't think there's any more need to speak as diplomatic representatives. Allow me to speak to you now as just a Fontanian. You know the prophecy by heart, and also that every part of it is being proven true. Yet, here you are relaxing, drinking tea, and eating desserts as if it's all nothing more than a few stray bugs in your garden. Do you really think that's acceptable? Эй, это не моя задача. Ты делаешь то же самое абсолютно. Она бы тоже так и дескать разговаривает на туде. Райден не ведет себя как ребенок. Райден такая типа... Казнить? Палач? А, это же я палач, да, сорян. Как бы, поэтому... Да, конечно, Трудер. То, кто разговаривает с человеком, зависит напрямую от того, с кем ты разговариваешь. Разумеется. The prophecy's hanging above our necks like a guillotine. Every faction is looking for a way to either avert the disaster or save their own. Even the orphans of the House of the Heart have devoted everything to saving their homeland. Драма! Я генерирую энергию жбубель-пукулек. But you? It beggars belief just how nonchalant and carefree you have been. From the very beginning, you, the god Focalor,
You have utterly failed to take action. Если бы можно было фокалорс по-английски прочитать как fucking lords, она бы так и сделала, но... fucking laser sights! Простите. You're wrong. I've never ignored the prophecy, nor have I just been passing the time in self-indulgence. Retract your accusation and stop doubting the wisdom of the gods with such absurd conjectures. Мудрость богов. I am not alone in my doubts, you know. All the children Сегодня of вообще не Fontaine may церемонись, be да. harboring the exact same thoughts right now. Fuck you, как говорится. Oh, great Hydro Archon. How are you going to save them? Save us? How are the people you've sworn to protect supposed to survive in a land that will soon disappear beneath the waves? I have my ways, and I've been working on them for all this time. Even if you look down upon me, you have no right to judge me. But who are you to judge me? Мне интересно, что делал бы Венти в таком случае. Ну, вообще, Венти, там, что у него угроза какая была? Дракон, он погнал с драконом успокаивать его сам, лично. Венти нормально себя проявил. Больше каких-то крупных угроз не было. Ну, напали на него прям перед собором. Зарезали, забрали у него сердце. Подумаешь, но это касалось только его самого, а угроз самого масштаба не было. Венти так-то решал проблемы, просто в перерывах он бухал. Да, и как бы типа, потому что его способ решения проблем был достаточно для решения проблем. Не вижу проблем. Венти норм, чувак. Fontaine will be saved. Even if I still cannot see the true future right now, as long as I continue on as I am, I will be able to hold my head up high. А тебе доверие какое-то оказали? Идет себя немного необычно, вполне серьезно отражает нападки слуги. В ее словах чувствуется искренность, но она больше не языкает представление. Then I ask you, Miss Farina, just what have you been working on? Where can we see it, and what is it doing to help? Не твоего ума дело, скажи, да и все. Типа, who are you to judge me? Вот и все. Что он делал там? Это я знаю. Я говорю, что он делал бы тут. Ну, то же самое. Рванул бы сам. Что-нибудь там бы делал. Вместо Ризли тусил бы в тюрьме. Вместо Ньювелина отправился бы в тюрьму. Там запечатывал штуки. Но, типа, короче, это такой очень-очень-очень-очень-очень-очень абстрактный вопрос, потому что то, как он ведет себя в Манштате, то, чем является Венти в Манштате, и то, как ведет себя Флорина здесь, и то, чем является Флорина здесь, совершенно разные ситуации. Венти никогда бы так не тусил, он никогда бы он не любит публичность, он такой, типа, никто не знает, что я бог, все, пока. Поэтому он действует в тени, потому что дает ему большую свободу. Флорина связана тем, что вот она у всех на виду все время. Драма, там, театральность, все дела. Поэтому что бы сделал тут Венти? Ну, построил бы государство по-другому. Сделал бы Манштат 2.0. С технороботами и технопоэтами. Значит, она лжет или не может сказать правду. Только что она была полновенной, теперь вдруг сдулась, как хлопом с ушей. My machinations are just like the prophecy itself. They will only reveal themselves at the fated time. Свиного с первичного It боя. is just that beings like yourselves are unable to perceive them as of yet. I see. As a god, the proof of your labor always lies beyond prying mortal eyes. Allow me to be so bold as to ask another way. Would it be possible for you to tell us the parts of your plan that are not confidential? Such as your emergency response plan for the impending disaster? Слушай, ты скажи, пошла в жопу, и за что ты на Фатуре работаешь? Фатуре не хочу ничего рассказывать. Ладно, так нельзя, типа вы дипломат, поэтому... An emergency response plan? Скажи, что у тебя есть надежные чуваки, кто этим занимаются. That look Господи, Фурина. Have you not even prepared one of those? The emergency response plan is also strictly confidential. Then allow me to jog your memory. Miss Farina, what is the purpose of your Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal?
And what do you plan to do with the massive amounts of indemnitium that has accumulated over the years? The Oratrice? It's just like it appears to be. So you also have no idea. If I'm not mistaken, someone's using it to prepare for something. But unfortunately, it would seem that someone is not you, Miss Farina. I first caught wind of this when Linny tried to investigate the Oratrice in the Opera House. You see, even just getting close to the core contaminated him with an extremely large amount of indemnitium. Чего? But even if that had nothing to do with you, then what could you possibly be working on, oh great Hydro Archon? This is just rude. Oh, right. I almost forgot. Udex Neuvillette is not at the tea party with us today. Miss Farina, I suppose you must have ordered him away to take care of some troublesome business. Yeah, yes, that's exactly right. Please keep it a secret for me. Of course I will. Although, I must say, Miss Farina, you seem quite insecure without the Udex by your side. Не уверена, insecure, небезопасно, типа. Oh, very well. Он Let's мощный stop that боец, мол. conversation here. There are still a few slices of cake left, so please, help yourselves, everyone. Не могу толком поддержать разговор, даже не знаю, чем сейчас занимается Нивелет. У тебя задача здесь другая. Наверное, пытается справиться с подтечкой воды первозданного моря в Кавасимиопит, но сможешь ли решить такую задачу в одиночку? И можно ли верить слова Фуины? Who cares? Тебя попросили одну задачу дать. Вы поняли смысл. I heard that you were recently commissioned to handle a few matters on behalf of the Udex. Why don't you take an extra slice of cake? Those who work hard deserve gratitude and praise. Собака Лини, все я уже рассказал. Нафига мы вообще Лини сами все рассказали? You too, Paimon. Thank you. Paimon will take you up on that offer. Слуга меня тем, какой-то время выгорает в пустяках, снова разъезжается, чувствуется неприятный осадок. Oh, Paimon's super Ха-ха, full. Бассмит. That cake was great. If it's on my tea table, it must be of the highest quality. Yes, and we must thank the knave for bringing these over as well. You're welcome. I'm sure the cake also felt greatly honored to be featured at Miss Farina's table. And I was merely catering to Miss Farina's tastes, seeking a chance to chat over tea. Да, как будто ей память стирают Дис, или у нее, как мементо, нет краткосрочной, долгосрочной памяти, что-нибудь в таком духе. Типа, она как будто не взрослеет по какой-то причине. Типа, вода ее освежает, что-нибудь там, обновляет, что-нибудь там. Ну, типа, в общем, это странный персонаж. Если ты король драмы, ты должен быть гениальным актером. Но она просто... It is getting late. Why don't we call it a day? There are still a few matters that I need to take care of, so I must take my leave now. Пока что это самый бездарный архонт вообще. Very well. We'll end it here. Mind seeing me off, traveler? We could use the opportunity to discuss child before I must Нет, be on my way. меня сюда позвали защитить Фурину. Конечно. Paimon's coming too. Господи, боже мой. Какого хрена? Чё? Как она? The tea party turned out to be even more difficult than I'd imagined. Так себе пати, так себе ти. Why are you looking at me like that? Is something the matter? If there's nothing urgent, then I shall be retiring for now. А чё, у него дворца-то нету? Мы всех в оперном театре понимаем?
Или вы сильно ухудшится? Почему? I'm glad that you were willing to come with me. Of course, child was just an excuse. I have no interest in your dealings with him. That's what Paimon thought. Я понял, наш бог. Что ты хотел мне сказать? You lent your aid to the children of the House of the Hearth. As their father, I would like to express my gratitude. Я думал, ты хочешь поговорить о чем-то другом. Do I look like an irresponsible father to you? The House of the Hearth is very important to me. You should know that I care deeply about my children. Ограничить чрезмерные расходы в онлайн-играх. Власти страны хотят запретить бонусы за ежедневный вход в игры и цифровые аукционы. Но правда должны ограничить использование в компании парки, которые стимулируют тратить больше времени и денег на игры. Ну, то есть прощайте игры в целом, да? Чего? Может, они выйдут за пределы Китая просто? Я думаю, Геншин может себе такое позволить. Потому что Гашня и ХСР в основном менее Михайо издается. Минус мала. Их завод в Китае, от этих прибыли Китая. Я не поверю, что они будут делать две разные версии кардинально. Ну, типа, потерять треть лица или потерять все? По-моему, с точки зрения бизнеса выбор очевиден. Это все, что ты хотела мне сказать? That was all. Formal topics should be discussed in formal settings, and informal topics in informal settings. I know you just returned from the fortress of Meripede. Relax. I have no intention of trying to get anything out of you. Linny, Lynette, and Fremine are still there, and I trust their judgment and abilities. They've all been working very hard and have always done all they can to fight back against anyone who tried to stop them. Especially Linny. Чего там про отпор? He's a tricky one to deal with. It's unfortunate that Linny's so eager to prove himself that he can't learn to rely on others. Теперь, если попал, что веришь, что другие китайские игры я начну кушать в каком-то формате точно. И же обновления, меньше контента, прочее. Потому что меньше денег станет. Ну, типа, может быть. Аргумент разработка в Китае вообще несостоятелен, как бы Смит. By the way, and you can just consider this a bit of idle gossip, but what's your impression of Farina? You are outside of our disputes, and the freest person in all of Fontaine, able to move around most easily. Allow me to share my perspective with you. And that's everything that happened during the trial. Master Child was declared guilty and immediately transported to the Fortress of Meripede. Didn't he say he was coming here on vacation? Does he not feel an ounce of shame for all the trouble he has caused? Да, что ты ему-то вопросы задаешь? Откуда он знает? Forget it. He did give us an opportunity. I will be meeting someone shortly. Do you require help with any preparations? Как это связано с войной? No need. I will take care of it myself. I need to meet with Farina, the Hydro Archon. She is at the heart of Fontaine. But what's fascinating about her is that she often seems more like a celebrity than a working Archon. Oh, come over here, you little critter, you. Ты какого хрена? Это она? Слуга? Типа стелси? Не нравится мне ставки а-ля Ханкай. Да почему а-ля Ханкай? Это просто типа как комикс, не знаю. You dare to run from me? Stop right this instant!
My goal is just to discover the location of the Gnosis. But I didn't expect the chance to approach Farina to be handed to me on a silver platter. This is certainly Да! making me a bit suspicious. Это слишком странно, подозрительно. Anything left unguarded is usually just bait. But no one will blame someone for taking the bait. After all, from the moment it was attached to the hook, the bait is meant to be sacrificed. Так. It's just as I guessed in the second before I struck. The Hydronosis is not currently held by the Archon. И Фарина, естественно, не запомнила внешний облик, типа вообще. In fact, this Archon doesn't seem like a god at all. And I sense that she's under some kind of curse. О, Гидрархонт на самом деле не Гидрархонт, а лишь актер, играющий роль Гидрархонт, поэтому она такой дерьмовый Гидрархонт. А настоящий Гидрархонт сидит там в Лемонсик Пекелещ в подвале. Неплохо. Как там, где было-то? В Железном человеке? Где? Или где этот чувак-то, который там притворялся каким-то лидером террористического движения, оказался просто актером? The fear in her pupils is genuine, so perhaps she's not bait after all. Either way, targeting her has lost all meaning. I left the scene with ease. Nobody came looking for me, and nobody could serve as a witness to my near assassination of Focalor. I suspect even Farina dares not mention this incident to anyone. Господи, какой стыд, если это правда. Not long after, my informants confirmed what I had guessed. After returning to her quarters, Farina quietly cried alone. She was so scared that she could not sleep that night, nor could she even bring herself to eat her cake. There's no doubt that there's something wrong. Что-то с ней не так. To entertain the possibility that she is not the true Hydro Archon. Perhaps Iudex Neuvillette is actually the genuine article. I have to find the Gnosis. If the Neuvillette hypothesis is correct, he is probably in possession of it. Alternatively, it might have been hidden in a place that's hard for ordinary people to access. Yes, Father. My dear children, news from the fortress of Meripede. Master Child has gone missing. On top of that, the contacts and guards we bribed at the fortress have all gone quiet as well. Probably the handiwork of that Ridesley. I'm afraid so. This is a good opportunity. The value of a Harbinger is much higher than most would imagine. We now have an excuse to exert diplomatic pressure on the Fontaine authorities. Set up a meeting for me. I would like to meet the Hydro Archon and Iudex Neuvillette. Oh, and I have an additional mission for you three. Yes, Father. Tartaglia's disappearance was not a part of my plan, but I can use it to make a breakthrough. With this as my excuse, I can ask for an official audience and continue my investigation of Farina and Iudex Neuvillette. The initiative belongs to the House of the Hearth. My wish to investigate the fortress of Meripede will be a front. Lenny and his group will be responsible for the actual intelligence gathering. Шпионы. You should know the rest. Lenny's group is quite close to you, so they wouldn't have hidden anything from you. You attacked the Hydro Archon? Да, как обычно. It wouldn't mean anything, even if you shouted it from the rooftops. After all, even Farina herself is still pretending that nothing of that sort ever happened. Alright then. I've now had 2 chances to enjoy tea with Farina. I have to say, the leadership of Fontaine is even more inscrutable than I had imagined. I once surmised that Iudex Neuvillette must be the Hydro Archon, but now, that doesn't seem right to me either. Зачем ты нам это все рассказываешь? Как ты это поняла? I am a servant of Her Majesty the Tsaritsa.
Over my The years, Tsaritsa. I've learned how a real Archon conducts and carries themselves. Whether Eudex Neuvillette or Farina, neither fits the bill. It's hard to imagine either of them as the Archon. Of course, that is all just how I feel. Gut feelings often do not require justification. It is, however, quite amusing to me that after all my years working in intelligence gathering, I've come to realize I am at a complete loss regarding the identity of the god of the Ты по что? land Потому from что ни Вилет, ни Флорина не могут быть Архонтом? Да, типа, все Архонты уникальны, каждый по-своему. Венти вон тоже ходит такой весь, эй, бухать, стихи петь. Равен такая, я буду строга и супер, типа, не знаю, в себе там, да. Нахид такая, я хочу добра своему народу, такая. Джунли. Договоримся? Как раз таки Неувилет пока что хорошо подходит на Архонта. Да, тем более правосудие, все дела. Вообще идеально. Хз, короче, типа... Не знаю, она, мне кажется, нам зуб заговорит опять. Мне интересно, что заставило Аликину стать предвестником. А их что-то заставляет стать предвестником, Дивис? Я хз. Давай, там какой-то там мегалор, типа, они все едят из одной тарелки каши. И такие, о, теперь мы предвестники каши. Как это работает? Я без хз. Конечно. Ок. I guess. Так. Тут ее родная земля, она о ней переживает, но при... Том, что заставил посягнуть царицы... Дабоин. Короче, я понял, о чем ты. Ну, все просто, слушай, как бы, и что? Откуда взялись коммунисты в Америке? То точно так же, вам нравится идея какая-нибудь, которая существует пока что не в вашем государстве. Ну, вы такие, я люблю свою страну. Мне нравится моя страна, но было бы круто ее еще сделать лучше с помощью идей, которые развиваются в другом месте. И вот там царица Снежная сказала всем, долой капиталистическую хватку, даешь социализм. И такие все в других странах. Я предвестники, можно меня. Ну или что-нибудь типа того. То есть я не по то, что типа там снежный социалист. Нет, я по саму идею распространения идеи присягания другим людям. Вот и все. Да она сама из дома очага, она встала в ее голове, она стала достаточно сильна, заняла позицию предвестника, пока что все. Шарлотта в фонтане живет и работает, хотя из Монда. И шо? Типа, я не вижу, да, тут особых проблем. Есть интернациональные чуваки. Это прикольно. Это сплошь и рядом. Don't you think Fontaine is quite intriguing? Как и любой край. Yet many secrets have yet to rise to the surface. It looks like Fontanians will have no choice but to save themselves. Еще старые миграции с Телахи, кроме мелюзина, они почему-то никуда не мигрируют. One must survive in order to do anything else. Should the need arise, I would be happy to cooperate with you. Я нет. You don't need to commit to anything right now, of course. I have a feeling that the situation will continue to evolve, and as your name is often connected with noble deeds, I'm sure we will work together someday. Неувилет? He certainly returned quickly. You must want to catch up with each other, so I'll leave you to him. Сиджвин на мелюзине. Угу. И чего она вся тусь в фонтейне? Neuvillette, is it over? For now, yes. But this issue will prove quite thorny in the long term. I'm concerned that sooner or later the prophesized events will occur. Thank you for protecting Farina. Да как не особо-то. Могу спросить, что произошло внизу? To put it simply,
I used my power to force back the primordial sea and reseal the sluice gate. Потому что есть поиски к ней. Почему он так странно выглядит? Да, есть. Это просто плохо. А у нас случилось вот что. Рассказ не в лету, а разговор за чаем. So as expected, the knave has turned up the pressure on Farina. She's trying to feel her out, though I'm still unsure as to her motives. Могу я задать тебе несколько вопросов? Permission granted. Ты владеешь силой, способной теснить воду первозданного моря. Значит ли это, что твоя связь с Гидой Архонтом теснее, чем мы думаем? Whoa. It can't be that you're the real Hydro Archon, right? But that's just a speculation on our part, though. Его ответ должен быть: даже если бы это было бы так, то я не мог бы вам об этом рассказать. You can't tell us? Then that's okay. We can talk about something else. We won't try to force you. You guys in Fontaine are super strange. Super strange. Привет, автор. Здравствуй, ZXC Кипер, потребитель. If by the phrase "you guys" you are referring to Farina and You I, guys. then although I'm not sure just what you are trying to imply, I must clarify that I do not share her positions on a multitude of topics. Что ты испытал в крепости Меропит? Ты защитил тех, кто нуждался в твоей защите. Что за странная формулировка? Типа, что ты испытал в крепости Меропит? Испытал? Такое облегчение. Что он мог испытать? В смысле? Ты защитил тех, кто нуждался в твоей защите. Ты же сама знаешь, что да, он туда для этого и шел. Чё это вообще за вопросы, не понимаю, нелепые? Тебя нужно спросить, типа, а в фонтане вода? Да? Что ты испытал на прогулке за тортиком? What did you experience in Meropit? Ну давай, что ты испытал в крепости Меропит? The fortress has a long and complex history. It has seen much grief and Да, короче, перевод что-то тут поел. And now, another catastrophe will soon be upon us. I mourn this turn of events. Пролагал, дождь пошел. Huh? Why is it raining all of a sudden? Потому что он буквально сказал I mourn. Потому что он грустит. Каждый раз, как он грустит, идет дождь. Он деваха из Людей в Черном 2. Я с неба на части затянул тучами. Дождь льет все сильнее. Теперь это уже не морозь, а настоящий ливень. Ты поел ту еду, которая нуждалась быть съеденной. Да, что-то в таком духе. Даже на инглише капец какой-то творится в субтитрах и озвучке. На секунду того, как хлынул дождь, Юлет сказал своей печали. Молодец, Гэг, заметила. Вспоминается легенда и слова Фемини, карта Фонтейна правил гибрид дракон. Каждый раз, когда дракон плачет, небо заволакивает тучи, льет дождь. Не Юлет, ты что, ты... You may be closer to the truth than you think. Дракон? Ходят слухи, что Селедка переписывали за пару месяцев до релиза. Oh? And what are you thinking? Он гидра-дракон. The dragon of... what? Let's talk loudly. Please do not be so surprised. О, Фурикелек. Farina? Фурикулек. Нет. My apologies. We were just guessing randomly. We didn't guess right, did we? You're not actually the dragon sovereign of water, right? Well, if you don't want to confirm or deny... You guessed correctly. I sincerely hope you'll be able to keep this a secret for me. Нет, это ж Паймон. Right, of course. We'll definitely help you keep it a secret. А если Лини спросит? Something Paimon wants to ask you, though. Please, go ahead. Такой Юлет. Leave me alone. Одни вопросы. Well, if you are the dragon sovereign of water, and you were able to force back the primordial sea from the fortress, then since Fontaine's prophecy is all about seawater, couldn't you just use your power to solve the crisis? None of the currently living dragon sovereigns in the world, myself included, possess our full dragonhood. О, они ослаблены. They say that when the first usurper arrived on Tivat,
They seized a part of the dragon's power. Today, that stolen power is the basis of the Archon's authorities. There are 7 elemental archons and 7 matching dragon sovereigns. The dragon sovereign of water who lived through that era perished a long time ago. As their successor, I know far less of that part of our ancient. In any case, I believe I will not be able to do much unless the Archon disappears and returns their elemental authority to me. А, во как! Ну да, логично. То есть сила элементов поделена между Архонтом и Драконом. И это два разных чувака. Для тех, кто ничего не читал в экономии. Да, я вот, допустим, типа Эльсар. Но про дракона, а кто у Джули дракон был? Типа Аждаха? Или что имеется в виду? Или он сам был драконом? А у Райден драконом был кто? Этот самый, который... Из которого ядерный реактор бахнули? Тарасуна, который оказался. Райден веселее. Так, у нас еще остается Нахида, у которой, наверное, король Дишрет по логике был бы драконом или что-то типа того. Нет, у Архон был. Возможно, его труп на карте лежит. Короче, много вопросов появилось. Ну, Свенти самое простое, мы тупо видели его дракона, поэтому там как бы вопросов нет. Но нужно проходить второй ее личный квест. Ну, Райду непонятно, вводится ангономийский змей не элементальный дракон, при этом там была электроптица. Да. Апеп же дендродракон. Апеп. Given the status quo, however, I would recommend finding another way to deal with the prophecy. Oh, so even you can't solve it. I still have some urgent matters to attend to at my office. If you have any more questions regarding ancient history, you are welcome to discuss them with me at a later time. Please go right ahead. There's a place that Paimon wants to go too. Traveler, why don't we pay another visit to the fortress of Meripede? Paimon is a little worried. Я думал, это тюрьма. Ну давай, конечно. До встречи, Ньюлет. Take care. That's interesting. Ну вообще немножко похоже, да? Типа вот тельце, вот голова. Но, come on, speculation. Так сказать, не густи, да, Коша. Как дела у ваших знакомых? Как дела? Ну, половину затопило водой первозданного жбулека. Теперь мы все жгалейки. You're so happy. Thank you for Что птиц был драконом, я еще смогу поверить, ибо после него даже манифестация грома осталась. Да, ну и в целом, типа, дракон, птиц перепутать несложно. Типа, Аждаха тоже как бы не сильно похож на дракона. Но логично, что это он. Птиц, который, ну, типа, тоже летающая штука, фигачит элементом ярким. Если он не дракон, то это вообще что за херня? Кто он такой? Буквально летающий Двалин. Не, ну это понятно. Двалин самый простой дракон, с ним все понятно. Он буквально дракон-дракон. С ним Двалин самый простой для понимания вообще ситуации. Поэтому он в первом регионе, поэтому он в Маштате. Маштат это входящая такая тема. А дальше уже поинтереснее. Я помню, каждый вишеп дракон, но не каждый дракон вишеп. Ну да, да. Makes sense.
Bum ba ba bum bum ba ba ba. Squall and Fury. Сейчас подобят. Now guess, what suit will this next card be?
Так, а тут... Самый главный нынешний дракон из суверенных, не обязательно те самые первые драконы суверенных, которых отпинали, но кроме Апепа. Он навалил лора, который я пока даже не пытался создать. A bare-teeth cat? Что? Well, well, look who it is. Traveler, Paimon. А вы все еще в тюрьме, да? Hello, everyone. Да, забыл наше имя. Это просто привет. Looks like you're recovering nicely from an A. Nicely. Thanks to everyone's support. Oh, right. I managed to work up the courage to thank Miss Clorand in person. Whoa, how did she react? She told me that it was nothing. It was as if saving a life wasn't a big deal to her at all. She also told me not to worry about it. Да, не волнуйся об She didn't этом. want to stress you out, that's all. She's right, and it's best not to dwell on it. Yeah. Yeah. But check this out. We went back to the opera house and we met the knave. You met father? Did she say anything to you? Да, вы говноеды. She said a few things that were, a bit hard to understand. And also that she's looking forward to working with us in the future. Это было неожиданно. Her attitude towards you is even better than what we'd imagined. That's fantastic. Fantastic. You should believe her. She has her own way of doing things, and she'll do everything in her power to help those she considers close, which now might also include you. Да, еще она пыталась убить Архонта. Father is very capable, and also trustworthy. Oh, Paimon just remembered that she thought Lenny was a bit too proud as well. She said that you should learn how to rely on others sometimes. Got it. That does sound like something that father would say. Hey! Are you going to stay here for the next few days? Не, мы же свободны. Looks like it, yeah. Ну вот. Excellent. I will host a tea party. Какой тип пати, мы в тюрьме? For real? Then Paimon wants another serving of cake. Дугасту, фатуйские дела, это фатуйские дела. Another Именно. implies that you were already served some delicious cake while you were up there. How lovely. Well, next time, you're going to have tea and snacks with us. Я вам не доверяю. Вы фатуйские жгагульпекесы. Фатуйские жгагульпекесы посреди белого дня нападают на людей. Вся тюрьма в нашем распоряжении. Так уж вернули, наверное, ДС. Кризис миновал уже. Well, hello there. Она вниз, ладно. Чайлду, он предсказуем. Драка! Драка! Courier, Miss Sishween told me you still haven't eaten. Yeah, I was working on something, so I forgot. That's no excuse for... Нет, это оправдание. What's you two? Жулье. Hello there. It's been quite the mess here recently. How have you been? У него такой прикольный голос. Он такой, hello there, it's been quite a mess recently. Нет. Hello there, it's been quite a mess recently. Hello there. Бупетка, спасибо. And you? Are you still taking the secret passageway from the infirmary to work on the ship? А чё бы им перестать это делать, Паймон? И где мы с ними сейчас общаемся? Рядом с кораблем. В секретном туннеле, ну да, другом, но не важно. Yep. That is still top secret, though. So don't say a word to anyone. Ой, Лурвин, а ты все еще Лурвин? It can be a bit annoying when there are lots of people in the infirmary, but I still prefer taking that route over the one from the Duke's office. I mean, the infirmary does make it easier for you to slack off. Oh yeah? Then why are you also here so much? You two really are just using your jobs as a cover for your relationship. Да, похоже, что да. Not at all!
Блин, выглядит прям как локация, локация, а это не локация. Штормград ответит. Выплатит зарплату. Уже 2 ноута стоит. Ну, видим, 2 подрядчиков покинули. И Роха в яйца. Не пижу я с нами всю кашу. We're fine, but what about you guys? It was such a huge mess. How bad was it? A few people sustained superficial injuries, but that's about the extent of the damage. Monsieur Nervillette paid us a visit. It was all thanks to him that we managed to suppress the crisis for the time. Oh, of course, we must also thank you for the help you provided. How did Nervillette know that he was needed here? Well, Monsieur Nervillette has strong resonance with the hydro element. When the water level rises, he can feel the waves produced. I ran into the bombshell bros while bandaging the injuries of the wounded. They were mumbling the whole time about how you just ran down without Слово, words. почему мы спрашиваем ее об этом? So relieved to see that you're both Как all Невилет right. узнал, что ему надо пойти? Типа, мы и так знаем, почему. Она прям текстом сказала, мол, типа, я дракон воды. Наверное, достаточно, нет? Я видел криповый ролик, где лицо CG это маска из плоти. Был бы криповый поворот. Да. Криповый поворот был бы. If you're not too pressed for time, please stay with us a few more days. Just let me know if you get a craving for any particular dish, so I can have Mr. Walsey get your meals prepared. Oh, and please feel free to visit the infirmary for a break at any time. Барабанчик в ударе. I'd like Потому что на ударных you играет. to spend some more time observing your facial muscles as well. Your happy smiles are quite contagious, you know. They're so memorable, and I've missed them immensely while you were gone. Похоже на человеков. Человеки. The wind rises. О, чуваки, здорово. А с ними автодиалог не начинается, надо нажать кнопочку. You guys are back? Нет. You guys didn't get caught and thrown back down here, right? Не, мы свободны. And here I thought you'd managed to escape from jail during all the commotion. I'd held you up as legendary jailbreakers, but now you're telling me you just never left? We're sorry, but we just had some business to take care of. All right. There's no need to get caught up in the details. We're just relieved to see you. Так мило. Super worried about you, you know. Hey, it wasn't just me. Weren't you super worried as well? Something like that, yeah. I was also transferred to work in the kitchen a few days ago. I can still hear Quisto mumbling to the carrots. Are those two all right? Do you think they made it out alive? Whenever he'd say that, I'd tell him I'm sure they're fine. Wherever they are, they're kicking back with drinks in hand, enjoying the lovely scenery. Мы с вами просто поболтали 2 раза. Но вы к нам так относитесь, как будто мы ваши, прям, я не знаю, на войну с вами ходили. Какие-то однополчане. Hey, there's nothing wrong with worrying about your prison pals. Товарищи по I mean, отсидке. considering how they always love listening to all my gossip. Это правда. These two. They sure are a lot warmer and friendlier than when Paimon first met them. Качество питания наверняка в последнее время взлетело до небес. Ваша еда всех заключенных заманит в столовую. Oh, well, if you say so. I'll be watching you to make sure you finish every last bite. Любовь с орликинами. Поговорите с Ризлиш Гебель Пекель Пекекес. Страшах.
Well, hello there. Do my eyes deceive me, or did I just see 2 inmates come back after making it to the surface? Some strange winds blowing of late. We wanted to see how the fortress is doing. Is everything still alright? Everything is still not alright. We're fine, for the most part. Neuvillette came down and took care of the worst of it. If that's the case, why don't you just ask him to stay here? Ну, видимо, он занят. Где он, yeah, what a brilliant plan. Let's go convince the Udex himself to exchange the Courts of Fontaine for a puddle of water in the middle of nowhere. Да, гениальный план, Паймон. Выше это не сработает. He came here in a hurry and left without even stopping for a cup of tea. He did remember to take Miss Sigewinne's gift with him, though. Сам актер озвучки Ризли рофлил непроизносимым буквами английского. He sure sounds super busy. Miss Cloran has left as well. Cloran? She also took her gift from Miss Sigewinne. Were the gifts milkshakes? Neuvillette got the milkshake. Cloran received lipstick instead. Забавно. Those aren't even remotely alike. Well, it's Neuvillette's own fault for making Sigewinne worried about his health by working so much. But besides that, our head nurse is still pretty fond of picking out beauty products for the ladies. Oh, and I have some gifts here for you as well. Сегодня весь день хочу спать. Геншин тут ни при чем, с Геншином все в порядке. Хороший сюжет, нормально, интересно. Are these from Sigewinne too? Nope, they're from yours truly. You've already wrapped up your work at the fortress, so you can return to the surface at any time. You haven't yet served your full prison term, however, so you may continue to use your cell until your term is up. Привилегии без обязанностей. Опасно. Хороший сюжет. Пусть он мне приснится. For real? Then we could stay here for a really long time? Еда все еще за счет заведения? You may access the cafeteria for free. Just remember to come complete your paperwork once it's time for your release. Идите с бараки для отдыха. Серьезно? Опять? Серьезно? Да нафига? Чёртовы бараки. Так, погодите, и вот этот квест кто-то посчитал слишком долгим и затянутым? Фиг знает, мне кажется, в Сумеру квест с Нахидой, с таймлайном, с таймлупом был куда более долгим и затянутым. Мне тоже понравился, вполне. Ну, типа, да, у них тут диалогов много, но как бы в этом вообще весь Геншин, как бы, не вижу чего-то особенного именно в этом квесте. Да, опять же, если сравнивать там с самым первым квестом а-ля там с Венти, то тут, конечно, события довольно медленно развиваются. Anyway. Не знаю, прикольно, а главное, довольно интересненько. Как будто мы очистили совесть и можем снова гордо поднять голову. Sure feels that way. But the truth is, we never did anything bad to begin with. I'm not sure why we put so much pressure on ourselves. Павел, ты хочешь мне о чем-то рассказать? How did you know? Потому что обычно ты сразу же засыпаешь. Hey, that's not true. All right. Okay, Paimon just wanted to say that we really are an amazing duo. Заготовки стукать. It's like we've gone so many places together and become friends with so many people. We've never stopped traveling or stopped meeting new friends. Ты так каждый раз говоришь. There are so many bad things in the world, and we're just two people, but we've still been solving problems no matter where we go. Isn't that pretty cool? Да, Бобыч, pretty cool, если бы ты братца не воровала, а так-то все норм. Мы лучший искатель приключений. You're counting Paimon today? Aren't you the only adventurer here? Проводник тоже считается. Paimon will also be an adventurer from today forward! Just our thoughts making Paimon giddy. Paimon's gonna crash, so you sleep soon too. The last time we fell asleep here, we woke up to a whole mess outside our cell. The primordial seawater nearly rose up. That was so scary. We should be safe now, right? Все вот хорошо, Паймон, не переживай. Alright then, good night to you, traveler. Тебе спокойной ночи, Паймон.
Meanwhile, at the Disney Company. Тартале такой, я все еще плаваю, мужики, помогите. Кит. Блин, я уже забыл его историю про кита. Что там разгонял про кита? А что там было с китом, я не помню. Что-то там кит. Такой, о, кит. Приближение жгабедоба. Пум-пим-пим. Или кот, который кит. Да, да. Дождитесь следующего дня. Ну, это уже следующий раз, следующий день. Что ж, that's it, guys, for today. Передал Дугей. Мне нужен перерыв. Я прям помираю. Я умираю. Да, вот. Радужка у нас с вами через 40 минут. После радужки у нас Grounded. Такие дела. Приходите. Спасибо, что смотрели. До встречи, господа. Пара-па-пальпи-кульпе-гебуля-пиги-дубили-бег-шпада-бульке.